Good morning, students. Today our topic is comic cultures in India. So let us discuss about the comic cultures. Comics is a narrative medium used to express ideas with images, often combined with text or other visual information. It typically takes the form of a sequence of panels of images. Textual devices such as speech balloons, captions, onomatopoeia can indicate dialect, narration, sound effects, or other information. I will explain the term onomatopoeia. That's a different context. It will come. Cartooning and other forms of illustration are the most common image making means in comics. FUMETTI, it is also a new term, I will explain. FUMETTI is a form that uses photographic images. Common forms include comic strips, editorial and gag cartoons, and comic books. So this is what all about comics. So I am explaining the term FUMETTI. FUMETTI means photo comics are a form of sequential storytelling that uses photographs rather than illustrations for the images. See, usually we use illustrations for images. Now, here photographs are used as on behalf of illustration. So that is called FUMETTI. Okay, you make a note of the term. Along with the usual comics, conventions of narrative text and word balloons containing dialect. That is, FUMETTI means photo comics are a form of sequential storytelling that uses photographs rather than illustrations for the images, along with the usual comic conventions of narrative text and word balloons containing dialect. They are sometimes referred to in English as FUMETTI, photo novels, and similar terms. The photographs may be of real people in staged scenes or posed dolls and other toys and sets. So you can use any photographic image. So you have any stock images of photographs, that you can use it for telling the stories. So I think you would have understood the concept here. What is FUMETTI? Is it okay? See the example for FUMETTI. So I placed some images for FUMETTI. That's very important because you cannot follow what I am telling. Now I am going to explain cartoonist. Who is a cartoonist? A cartoonist is a visual artist who specializes in both drawing and writing cartoons, individual images, or comic sequential images. Cartoonists differ from comic writers, comic book artists, or comic book illustrators in that they produce both literary and graphic components of the work as part of their practice. Cartoonists may work in a variety of formats, including booklets, comic strips, comic books, editorial cartoons, graphic novels, manuals, gag cartoons, storyboards, posters, shirts, books, advertisements, greeting cards, magazines, newspapers, and video game packaging. See, n number of application is there. For cartooning, n number of application is there. I think you would have understood. So especially I told you what is graphic novel, it is there. No, graphic novel is a sequential presentation. You can make graphic novels of Abdul Kalam. You can make graphic novels of Mother Teresa. It is all available in the market. Any biography can be converted into a graphic novel. Visualizing, that's all. What is actually? It is actually visualizing the content, whatever may be the content. Any film can be made into a graphic novel. Ponniyin Selvan has already been made into a graphic novel. It is available. If, now I told you what is I told you earlier what is onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech in which words evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. See, I have shown some example here. The boom of a firework exploding, the tick-tock of a clock, and the ding-dong of a doorbell are all examples for onomatopoeia. See the presentation. Something is there. Splash, smack, bowing, crack. These are all visual interpretations. So we will start with Mario Miranda, the great legendary in comic illustration. The one in the left is made, portrait is made by me. The one in the left. And one in the right is an image made by the artist himself. So Mario Miranda, we will see, he is a Goa-based artist and he is no more now, but he has created
history. He has created history in the visual culture. The Life of Mario, 1951. This is a graphic diary of life of Mario. It tells the story of his family and friends under his escapades. Mario has just finished his university education in Mumbai and is on sabbatical. This book is a turning point in Mario's artistic development and is also a social history of Goa in the year 1951. This is some of the cartoonic images and illustrations. So he will spill the space, almost he will spill the space, but very interesting. He will cover the entire frame. He will make the entire frame effective. That is the speciality of Mario. He will leave no space gap. But the subject covered will be very much related to the context what he has done. அதாவது ஸ்பேஸ் இருக்காது, ஆனால் அந்த ஸ்பேஸில் இருக்க இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்து சப்ஜெக்டோட மிங்கிள் ஆகும். You understand? Composition. So that is the style of Mario. See this. You can see what I told you now. You can see there is no space, but all the elements inside the frame are related to the subject what he is exploring. I think you could have understood now what I am telling. The frame composition in such a way made, with full pack, but the illustrations in the content are humorous and also interesting about the topic what he is telling. Okay, see some other examples. Every frame I am showing some example. See, this is actually inside a house. People are sitting one by one. They are doing something. So activity. See the activity of everyone inside the frame. See the activity of everyone inside the frame. Even pet animals also there. Even pet animals, cat, dog, everything is there. But some comic sense is there. You understand? Some comic sense is there. A small boy is doing something. A main character, the head of the family, sitting in the chair, and somebody is coming in the door. So all those characters have a role play inside the frame. This is the style of Mario. No one has done like this. Mario Miranda has a unique style. Now we will go to R.K. Lakshman. So R.K. Lakshman is a person, he is not only a artist but also an author, a writer, a content writer, and also caricature artist, making characters, specialized characters, and keen interest in politics. That is very important. He is an observer. He is an observer of the society, politics, and the environment in which he is living. A keen observer. See, keen observer இருந்ததுனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஒரு விஷயத்தை ஒரு கார்ட்டூன் பண்ணுறது, எவ்ரிடே ப்ரொடியூசிங் ஏ கார்ட்டூன் எவ்ரிடே இஸ் நாட் அ ஈஸி ஜாப். Watching the political scene. Something is going on in the parliament, he will watch. The other day it will be placed as a cartoon. R.K. Lakshman is best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip. The Common Man ங்கிறது R.K. Lakshman create பண்ண ஒரு character. அதாவது in all the cartoons delivers the contents through that common man as a spokes character. It was R.K. Lakshman who gave the common man a voice, who said it the way it was, bringing out the travails of daily life while reflecting the times gone by. See, he is a keen observer of the society every day, what is going on in the social setup, what is going on in the politics, and what is going on in the environment. The observation is very, very sensitive and sharp, and he expresses his thoughts through his cartoons every day. That is a valid job he has done. So Lakshman published numerous short stories, essays, travel articles, some of which were collected in the Distorted Mirror 2003. He also wrote the novels The Hotel Riviera 1988, The Messenger 1993, and an autobiography, The Tunnel of Time 1998. In addition, numerous collections of Lakshman's cartoons were published. In 2005, he was awarded Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor. So now I am explaining the form of cartoon. Cartoon originally and still a full-size sketch or drawing
used as a pattern for a tapestry, painting, mosaic, or other graphic art form, but also since the early 1840s, a pictorial parody utilizing caricature, satire, and usually humor. Cartoons are used today primarily for conveying political commentary and editorial opinion in newspapers and for social comedy and visual wit in magazines. I think you can follow the terms here interpreted here. That is, it is meant for political commentary, editorial opinion. What is editorial opinion? Every newspaper will have editorial opinion. Newspapers and magazines, almost you can see editorial, the content delivered by the editor, part of the view of the newspaper or magazine. You can see in editorial in almost all the newspapers. In the middle of the newspaper, you can see editorial, and there will be a comment. There will be a comment. The editorial content is a comment of the ongoing issues in the society. எடிட்டோரியல்ங்கிறது வந்து ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலிட் கண்டென்ட். ஸோ இன் தட் கார்ட்டூன் ஆல்சோ யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் கார்ட்டூன்ஸ். ஸோ எடிட்டோரியல் ஒப்பீனியன் கேன் பி expressed with a cartoon, and for social comedy and visual wit in magazines. Now you can see the cartoon format in Ananda Vedan. There is one cartoonist called Asif Khan. I think you are aware of Asif Khan. Yes or no? So Asif Khan is, what is he doing? He portrays the situations in political scenario in the environment. He made it as a cartoon and reflects the same thing every week. So you can, I think you can understand what is the structure of a cartoon and purpose of cartoon. So now I am differentiating cartoon and caricature. So there is a difference. Caricature is the distorted presentation of a person, type or action. Commonly a salient feature or characteristic of the subject is seized upon and exaggerated, or features of animals, birds or vegetables are substituted for parts of the human being, or analogy is made to animal actions. Generally one thinks of caricature as being a line drawing and meant for publication for the amusement of people to whom the original is known. The personal trait is usually present. See, actually caricature is an imitation of the character. What is imitation? You can any personality or any celebrity you can imitate through a line drawing. That is what actually caricature. Some examples also I can show now. There is a caricature of Rajiv Gandhi. See the structure of the face, manipulating the nose or manipulating the head, something exaggerating the elements of the face. That's why the style of caricature. So cartoon and caricature. A cartoon is a simplified illustration that has a quick, whimsical style to it. Anything can be drawn as a cartoon, whether it's a person, animal or scenery. But a caricature is specifically an illustration of a person. That's what I mean. A caricature is specifically an illustration of a person drawn in an exaggerated style to play up their distinctive features. I think you could have understood that caricature is a specifically an illustration of a person drawn in an exaggerated style to play up their distinctive features. So this is a cartoon, whereas in the first one is for first one it's a caricature style. Second one a normal cartoon. I think now you could have understood the difference between cartoon and caricature. See here how Rajiv Gandhi has been portrayed. So every artist, individual artist, every artist has a style of portraying the figures. This is R.K. Lakshman. This is another artist cartoon. See the difference between the style of art for artists. You can see a distinct difference when you compare other artists. So Lakshman, so far I have covered, but Lakshman has done lot of things. So now I am introducing another person, Shankar Pillai, another person. So we have seen R.K. Lakshman and Mario Miranda. Okay, now we are going to see
Shankar Pillai. Shankar was born in 1902 in Kayamkulam, Kerala. He attended schools in Kayamkulam and Mavelikara. The sleeping posture, one of his teachers, was his first cartoon. The sleeping posture of one of his teachers was his first cartoon. He drew it in his classroom. This made the headmaster angry. But then he was encouraged by his uncle, who saw in him a great potential as a cartoonist. After schooling, he studied painting in Ravi Verma School of Painting at Mavelikara. See how a cartoonist, எப்படி ஒரு கார்ட்டூன் உருவாகிறாங்க, ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் உருவாகிறாங்க பாருங்கள். ஸ்கூல் டைம்லேயே அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு பிகினிங். ஸ்கூலில் வந்து ஒரு டீச்சரை வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள், டீச்சர் தூங்குற மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன் போட்டிருக்காரு. அதுலேருந்து தான் அவருடைய லைஃப் வந்து அவருடைய கரியர் வந்து டிசைட் ஆகுது. Shankar's cartoons were published in the Free Press Journal and Bombay Chronicle. Pothan Joseph, the editor of the Hindustan Times, brought him to Delhi as a staff cartoonist in 1932 and continued as its staff cartoonist till 1946. So he was working as a staff cartoonist, full-time staff cartoonist in Hindustan Times. Thus he and his family settled in Delhi. So from 32 to 46 வரைக்கும் he was a staff of Hindustan Times. See அவருடைய கார்ட்டூன்லாம் ஸ்டாம்பாகவே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். See this is some examples. Stamp cartoons were printed in the stamp. This is a honor. Stamp எல்லாருடைய எதையும் ஸ்டாம்பாக ஆகுமா? எப்போ ஸ்டாம்ப் ஆகும்? If there is a value, if there is a it is a honor. A work is when a work is presented as a stamp, it is a honor. So he has his own magazine called Shankar's Weekly. Shankar's Weekly ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேகசைன் நடத்துகிறாரு. அதில் வந்து அவருடைய அட்டையில் கார்ட்டூனை போட்டுருக்காரு. ரெகுலராக கார்ட்டூனை வந்து அவருடைய Shankar's Weekly அட்டையில் கார்ட்டூன் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கார்ட்டூனிஸ்ட் மதன். யூனோ மதன் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுமா? Cartoonist Madan is very popular in Tamil magazines, especially in Ananda Vigadan. He has a column called Madan Jokes. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாப்பா மதன் ஜோக்ஸ்? மதன் ஜோக்ஸ், humorous cartoons. He is an intellectual. He is also a writer. Not only he is a cartoonist, he is also a Tamil writer, a journalist, and also he is conducting programs in television. நாளைய இயக்குனருடைய one of the juries அவர் நாளைய இயக்குனர். ஸோ மதன் ரியல் நேம் மாடப்பூசி கிருஷ்ணசாமி கோவிந்த ஐயங்கார். பெரிய பேர் மாடப்பூசி கிருஷ்ணசாமி கோவிந்த ஐயங்கார். Born 1947 in Srirangam, is a Tamil cartoonist, journalist, writer and film critic. He previously worked for the weekly magazine Ananda Vigadan and is currently hosting a film review show Madan Movie Matinee in Pudu Yugam. பார்த்துருக்கீங்களாமா அந்த ப்ரோக்ராமை? மதன் மூவி மேட்னி. He was one of the juries for the TV program நாளைய இயக்குனர் season 1. So some opinion about cartoonist from cartoonist Madan. So cartoonists are born, they cannot be made. That's a maxim Madan believes in. It would be easy for me to teach a person how to draw, but if he has an inherent sense of satire in him, says Madan, but not if it were the other way around. So அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஆகிடலாம், பட் கார்ட்டூனிஸ்டாக ஆக முடியுமா அப்படிங்கிறது அது ஒரு டேலண்ட் தான். அதாவது வாட் ஐ ஆம் சேயிங், observing the society, you have to give comments. So that everyone cannot do. That's what Madan says. A cartoon requires a perfect blend of wit, quick thinking and understanding of the political scenario, a command over the language, a sense of objectivity. What do you mean by sense of objectivity? It means what do you say should be clear. What do you say it should be clear and perfect. That is what sense of objectivity. You should have a objective. When you present something, you should have an objective. That is what sense of objective.
And above all, the ability of not being overawed by anyone. In the absence of any one of these ingredients, it could taste like beer gone flat. See some of the cartoonist jokes of Madan. So you can see the cartoon enjoy பண்றீங்களா? புரியுதா பாருங்க அந்த கார்ட்டூன் என்னங்க இது இவ்வளவு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு வரீங்க. ஒரே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய ஊழல் போல் இருக்கு. ஒரே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் தான் ஆனால் நிறைய ஊழல் இருக்குன்றார். புரியுதா கார்ட்டூனு? அனதர் ஒன் கண்டென்ட் படிக்கிறேன் நான். பேண்டேஜில் இருந்து காலை எடுத்துக்கிட்டு உட்காரக்கூடாதுன்னு எத்தனை தடவை சொல்கிறது. பெரிய டாக்டர் வந்தால் கத்த போகிறார். பேஷண்ட்டு பேண்டேஜை கைட்டி மேலே மாட்டிட்டான். அப்போ கால் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? அப்பா கிச்சனில் இருக்கார், சமைக்கிறாரு. பையனை பார்த்து பையன் அம்மாவுக்கிட்ட ஒரு கமெண்ட் சொல்கிறான். எதுக்காக படிக்கணும் கேட்குறேன். அப்பா கூட தான் எம்ஏ வரைக்கும் படித்தார். இப்போ என்ன செய்கிறார் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து அடுத்தது கார்ட்டூனிஸ்ட்டு பாப்பு. பாப்பு வந்து எ ஃபிலிம் மேக்கர். இஸ் எ ஃபிலிம் மேக்கர். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரை தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். இஸ் எ ஃபிலிம் மேக்கர், ஆர்ட் டைரக்டர், ஆர்டிஸ்ட், cartoonist, illustrator. So he has his own style. He has his own style of narration. அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக அவரோட டிராயிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும். இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டைல்னு சொல்லலாம். ட்ரெடிஷ்னல் பேட்டர்ன். சம் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் பாபு ஐ எம் ஷேரிங். இஸ் ஃபெமிலியர் இன் தெலுங்கு ஃபீல்டு, தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. பாபு இஸ் ஃபெமிலியர் இன் தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. சத்யராஜு லக்ஷ்மி நாராயணா அதான் ஒரிஜினல் நேம். நோன் ப்ரொஃபஷனலி as Bapu, was an Indian film director, painter, illustrator, cartoonist, screenwriter, music artist and designer known for his works in Telugu and Hindi cinema. In 2013, he was awarded Padma Shri for his contribution to Indian art and cinema. He has garnered 2 national honors, 2 national film awards, 7 state Nandi awards, 2 Filmfare Awards, a Raghupati Vengaya Award and a Film Lifetime Achievement Award. So பாருங்க எந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட் இருந்திருக்கு அவருக்கு. ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் and very very interesting. He is a filmmaker. That's the main. As a cartoonist, he works in film. As an art director, he works in film. Then I'm going back now. Cartoonist Mali. Original name T.R. Mahalingam. T.R. Mahalingam, better known by his pen name Mali. Mali was an illustrator and cartoonist from Tamil Nadu, India, in the pre-independence era. He was the Tamil press first caricaturist according to Chennai historian. So இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தவிடன். இப்போ நிறைய ஆனந்தவிடன் ஆஸ் எ கான்ட்ரிபியூஷன். ஆனந்தவிடனில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு கார்ட்டூன் ஹிஸ்ட்ரியே நம்ம எழுதலாம். ஆனந்தவிடனில் த வெரி பிகினிங் ஆனந்தவிடன் மாலி தான். Then after Mali, GOPULU has come. GOPULUங்கிறவர் வந்து மாலியினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால வந்தவர். பின்னாடி நான் சொல்கிறேன். GOPULU is also a famous cartoonist and illustrator. He has done lot of historical works. So Mali is the influence for GOPULU. So yes, Muttaya in the Hindu, Muttaya is written elsewhere that Mali did as much with his strokes for Vigadan as its celebrated editor Kalki Krishnamurti did with his words. So he is also associated with Kalki Krishnamurti. While it was a writer and poet Subramania Bharati who first introduced cartoons to Tamil journalism. The cartoon introduced பண்ணது யாருன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. கார்ட்டூன் யாரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கா? பாரதி. So it was Ananda Vigadan that made them truly popular. So as cartoonist and senior artist at Ananda Vigadan, Mali was a key influence on a second generation of cartoonists. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஜெனரேஷன், அதாவது அதுக்கப்புறம் மாலிக்கு அப்புறமா வந்த ஜெனரேஷன் இருக்கக்கூடிய கார்ட்டூனிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து யார் வந்து தூண்டுதலாக இருந்திருக்காங்கன்னா மாலி தான். ஸோ மாலி ஹேஸ் வாட் யூ சே, ஹி ஹேஸ் எ கிரெடிட். மாலி ஹேஸ் எ கிரெடிட் பை மேக்கிங் இஸ் ஜூனியர் பீப்புள் ஆஸ் கார்ட்டூனிஸ்ட். ஸோ அவரால் வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஜெமினி லோகோ பார்த்துருக்கீங்களா? யூனோ வாட் இஸ் ஜெமினி லோகோ? ஸோ ஜெமினி லோகோ தெரியுமா?
அந்த ஜெமினி லோகோ வந்து டிசைன் பண்ணது மாலி. According to Tamil film historian Randar Guy, Mali designed the famous logo for Gemini Studios. So Gemini Studios, you know, it is very popular. Mali died in 1947 according to an obituary in the Indian Review. So I am moving now to cartoonist GOPULU. His contribution to the industry is very, very wide. மற்ற எல்லா கார்ட்டூனிஸ்டோடையும் கோகுலுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம். Yes, he is a hard working person. His original name is Gopalan, pen name Gopulu. So was a Tamil illustrator and cartoonist known for his work for the Tamil humor magazine Anandavadan. Born in Tanjore in 1924, Gopulu spent his early years in the city. He studied at the Kumbakonam School of Art. So Fine Arts College, he studied in Kumbakonam Fine Arts College. See, there are two colleges in Chennai. One is Chennai Fine Arts and the other one is Kumbakonam. Both are having the same syllabus. So he is a student of Kumbakonam College. He came to Chennai looking for a job in Anandavadan. So Anandavadan தான் அது வளர்ந்தது. யார் கோகுலுவை வளர்த்து விட்டது யாரு? ஆனந்தவிடன். ஸோ ஆனந்தவிடனுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்லணும் கிரெடிட்டு? கார்ட்டூன் உலகத்தை டெவலப் பண்ண ஒரு பெரிய மேகசைன் வந்து ஆனந்தவிடன். ஸோ சி சம் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ். ஸோ இவர்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரியோ மராண்டாவுடைய பாதிப்பு இருக்கா? அந்த கண்டினியூஸாக வரைகிறது, அதாவது கேப் இல்லாமல். ஆனால் கண்டென்ட் கரெக்டாக வந்து சிங்க் ஆகும். அதாவது ஒரு ஸ்பேஸை ஃபில் பண்ணுறதுங்கிறது என்ன சப்ஜெக்டிவாக ஃபில் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் a difficult task, but relevant. We have to fill the content with relevant context. கரெக்டாக அதை ஃபில் பண்ணும். See the marriage, this cartoon is actually a marriage scene. See what they are doing அந்த scenario பாருங்க. So actually Gopulu as a keen interest in tradition, Tamil tradition, Brahmin tradition, இதெல்லாம் வந்து கோகுலுக்கு வந்து ஆர்வம் அதிகம். ஸோ அதை வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு. He has contributed a lot. You can see some of his cartoons. So this is actually a cartoon of which portrays a Monday morning. Monday morning வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு ஹியூமரஸ் இமேஜினேஷன். என்ன பண்ணுறாங்க மண்டே மார்னிங் எல்லாம்? என்ன பண்ணுறாங்க? பையன் இங்கு போடுறான் பேனால. என்ன பொண்ணு என்ன பண்ணுறா? ஆமாம், அப்பா வந்து கிளம்புறாரு ஆஃபீஸுக்கு, அம்மா சமைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு ஹியூமரஸாக போர்ட்ரே பண்ணுறாரு. அனதர் கார்ட்டூன் ட்ரெடிஷ்னல், இதெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷன். ஸோ ஆனந்த விகடன் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இஸ் ஹை. ஸோ ஈவன் in the wrapper, first page, Gopulu's cartoons were presented in the first page. So his stories, many stories illustrated. Gopulu has played a major role in illustrating the stories, historical stories, social stories. எல்லா கதைகள், நிறைய சரித்திர கதைகளுக்கெல்லாம் அந்த சரித்திர நான் சொல்கிறது அந்த கேரக்டர்ஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து he has got a style of visualizing the collections of அதாவது தொடர்னு சொல்லுவாங்களா, சரித்திர தொடர் வாரம் வாரம் வர்றது, அது என்ன சொல்லுவீங்க? வீக்லி அண்ட் மந்த்லி கண்டினியூஸ் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Further, if you want to go through about artist Gopulu in detail, there is a video link shared in the description. You can make use of it. Thank you all for patient listening.